সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। দর্শক, আজকে আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, আপনারা এনটিভি ইউরোপ লাইভে যদি আপনারা ক্লিক করেন, আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন আপনার মোবাইল ফোনের মধ্যে, অথবা আপনি যদি এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকে যান, সেখানে আপনারা ওই লিংকের মধ্যে আপনারা ওই প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। এনটিভির কলা কৌশলীরা ওনারা খুবই এক্সপার্ট, সুন্দর করে সবগুলা প্রোগ্রামটা আপনার মোবাইলের মধ্যে আপনি দেখতে পারেন, যে লাইভের মধ্যে গেলে অথবা ফেসবুক লিংকের মধ্যে গেলে। আচ্ছা, ইজ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ফোর্সড? ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংশন কিন্তু নিতে হবে। আমার কথা হলো নাও, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ইজ নট ফোর্স ম্যারেজ। নাও, আমার একটা মাত্র মেয়ে, এটা আমি বলতে হবে। আমার একমাত্র মেয়ে, সে ডাক্তার, সে ডাক্তারি ইউনিভার্সিটি থেকে মেডিকেল ডিগ্রি পাশ করে 1 বছর শেষ করার পর এখন সেকেন্ড ইয়ারে হসপিটালে ডাক্তার হিসাবে কাজ করতেছে। আমি আমার মেয়েকে বলছি, তুমি কি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের মধ্যে তুমি রাজি? সে বলছে, আব্বু ইয়েস, আমি আর হ্যাপিলি এটা অ্যাকসেপ্ট করবো। সুতরাং অ্যারেঞ্জ ম্যারেজটা হলো একটা ট্র্যাডিশন আমাদের জন্য, এটা আপনার কোনো ধরনের ফোর্স ম্যারেজ না। Arranged marriage is a common tradition in many cultures and is not the same as forced marriage. সুতরাং আমি আমার নিজের মেয়ের উদাহরণ দিয়ে বললাম, আমি প্রেফার করি আমার মেয়েকে আমি একটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের জন্য প্রস্তাব করব। সুতরাং এটা আমাদের কালচারের মধ্যে আছে, এটা আমাদের বিভিন্ন আমাদের মানে এটা ট্র্যাডিশনের মধ্যে আছে। আমরা এটা যুগ যুগ ধরে আমাদের ট্র্যাডিশন, আমাদের কালচারের মধ্যে এটা আসছে। আমরা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের মধ্যে আমরা যাব। ওকে, in an arranged marriage, families may play a role in choosing the marriage partner. The family হয়তো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের মধ্যে একটা রোল প্লে করতে পারে, যে তারা চুজ করবে একটা ছেলে, বা মেয়ের জন্য হলে ছেলে, ছেলের জন্য হলে মেয়ে, তারা চুজ করবে। বাট both individuals are free to choose whether or not to marry. তারা কিন্তু দুজনের স্বাধীনতা থাকবে, তাদের রাইট থাকবে, তারা চুজ করবে কিনা তাদের ওই পার্টনারকে অথবা করবে না, সেটা তাদের মানে একটা চুজ করার তাদের রাইট থাকবে। তারা হয়তো ম্যারি করার জন্য রাজি হতেও পারে, নাও হতে পারে। অ্যান্ড ইফ তারা যদি রাজি হয়, when to get married, তারা তখন ডিসিশন নেবে কখন তারা বিয়ে করবে, সেটাও তাদের ডিসিশন নেওয়ার রাইট থাকবে। আমরা হয়তো অ্যারেঞ্জ করলাম, প্রস্তাব করলাম, কিন্তু তাদের একটা রাইট থাকবে একজন আরেকজনকে চুজ করার। ইফেক্টস অফ ফোর্স ম্যারেজ, এটা কি, এটার ইফেক্ট কি কি হতে পারে ফোর্স ম্যারেজের? ইম্পর্টেন্ট। ইয়াং পিপল ফোর্সড ইনটু ম্যারেজ often become estranged from their families. এই ইয়াং পিপলরা যখন ফোর্স করা হয় তাদেরকে বিয়ের জন্য, তাদেরকে যখন বিয়ের মধ্যে নিয়ে আসা হয় ফোর্স করে, তারা তখন estranged হয়ে যায়। তার মানে তারা নো লঙ্গার তারা ক্লোজ না, ফ্যামিলির সাথে আর তখন ক্লোজ থাকে না বিভিন্ন কারণে, তখন তারা মানে ক্লোজনেসটা হারাইয়া ফেলে। Many women forced into marriage suffer from further domestic abuse. অনেক উইমেন আছে যাদেরকে ফোর্স করে এই বিয়ের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে, তারা ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ ফেস করে অনেক ক্ষেত্রে। These women feel unable to live because of the lack of family support, economic pressure and other social circumstances. এই উইমেনরা, এই মহিলারা, তারা আনএবল, তারা অসমর্থ হয় ওই সম্পর্ক থেকে বাইর হয়ে আসতে, তারা বাইর হয়ে আসতে পারে না, তারা ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের সম্মুখীন হয়। তার কারণটা হলো কি, তাদের ফ্যামিলি সাপোর্ট নাই, তাদেরকে ফ্যামিলিরা সাপোর্ট করে না, ইকোনমিক প্রেশারের মধ্যে থাকে, তাদের কোনো পয়সা করি নাই একটা ডিসিশন নিয়ে নিজের ডিসিশন মতো কাজ করার জন্য, বের হয়ে আসার জন্য ওই অবস্থা থেকে, এবং তাদের বিভিন্ন সোশ্যাল সার্কামস্ট্যান্স তাদেরকে এমন অবস্থার মধ্যে রাখে, তারা ওই পজিশন থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারে না। এগুলো খুব আপনার বেশ
ভয়াবহ পরিণাম এগুলা একজনের হতে পারে যখন তাদেরকে ফোর্স করা হয় একটা বিয়ের মধ্যে। In the UK, a marriage of a person under 16 is void under the Matrimonial Causes Act 1973. আমাদের দেশে ইউকেতে এখানে আপনার ম্যাট্রিমোনিয়াল কোজেস অ্যাক্ট 1973 এটা হলো মানে একটা বৈবাহিক আইন 1973 সালের অ্যাক্ট। এটা এই আইনের আওতায় 16 বছরের নিচে কোনো বিয়ে এটা বৈধ না, এটা অবৈধ, এটা ভয়েড হয়ে যায়, এটার কোনো বৈধতা নাই। In the UK, marriage is allowed for 16 to 17 years old with parental consent in England and Wales as well as in Northern Ireland. মানে প্যারেন্টদের কনসেন্ট নিয়ে মানে মা বাবার কনসেন্ট নিয়ে বিয়ে হতে পারে ইংল্যান্ডে, ওয়েলসে এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মধ্যে উইথ দ্য প্যারেন্টাল কনসেন্ট যদি বয়স 16-17 এরকম হয়। And even without parental consent in Scotland. স্কটল্যান্ডের মধ্যে ওই বয়সের বিয়ে হতে হলে প্যারেন্টের কনসেন্ট লাগবে না। কয়েকটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সাম্পল in 2017 1186 cases 2017 সালে 1186টা কেস 1186 cases 930 cases যেটা হলো 77.8% 930টা হলো ইনভলভ ফিমেল ভিকটিমস যে এখানে মহিলারা আপনার ইনভলভ 930টা কেসের মধ্যে এবং 256 which is 21.4% involved male victims যেখানে মহিলারা পুরুষরা আপনার ফোর্সড ম্যারেজের ভিকটিম হয়েছে। তাইলে যেটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় 2017 সালের 1186টা কেস ওখানে 930টা হইল ফিমেল ভিকটিম এবং 256টা হইল মেল ভিকটিম ফোর্সড ম্যারেজের সম্মুখীন হয়েছে। This demonstrates that man can also be forced into marriage. সুতরাং একটু আগে যেটা বলছি শুধু মেয়েদেরকে ফোর্স করা হবে না বিয়ের জন্য, ছেলেদেরকেও কিন্তু আপনার বিয়ের জন্য ফোর্স করা হতে পারে। এটা এই পরিসংখ্যান মতো বোঝা যাইতেছে কি যে ছেলেরাও আপনার ফোর্স ম্যারেজের ভিকটিম হইতে পারে। কারণ হলো কি 256টা 21.4% কেস হইল কি মেল ভিকটিমস। Where the age was known, 15.6% of cases involved victims below 16 years of age. ওই কেসগুলোর মধ্যে আপনার 15.6% কেস হইল কি 16 বছরের নিচের বয়স। ও যতগুলো কেস যেখানে তারা যেগুলো অনেকগুলো কেসের তারা এজ তারা পরিসংখ্যানের মধ্যে আসে নাই, কিন্তু যতগুলো এজ বয়স যতগুলো তারা জানছে 1186টা কেসের মধ্যে ওখানে 15.6% কেসের তাদের বয়স হইল 16 বছরের নিচে এবং 29.7% involved under 18 year age। 29.7% কেস হলো প্রায় 30%-এর মতো আন্ডার দা 18 বছরের কম বয়স। সুতরাং 18 বছরের কম বয়সের মানে এদেরকে ফোর্স করা হয়েছে, ফোর্স ম্যারেজের মধ্যে আনা হয়েছে 29.7% প্রায় 30%-এর মতো এবং আবার 16 বছরের কম বয়স্ক হলো 15.6% প্রায় 16%-এর মতো। সো এগুলো সিরিয়াস ম্যাটার। ফোর্সড ম্যারেজ আপনার ক্রিমিনাল অফেন্স এবং এগুলো ক্রাউন কোর্টে যায়, ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি হতে পারে আপ টু 7 years imprisonment. I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on more details about the forced marriage. Please, Lynn. Yeah. Yes, we're talking about, Shafi has mentioned statistics and the breakdown by gender of the declared victims of forced marriage. The statistics that we have in the UK
all come from the Forced Marriage Unit, which is a specialist unit set up. It sits within the Foreign and Commonwealth Office, but it was a unit set up by the Foreign and Commonwealth Office and the Home Office, working together a few years back to deal with issues of forced marriage in the UK, but equally to deal with forced marriages of UK citizens or those habitually resident in the UK that are taken abroad, either often against their will or again deceived into going abroad and then forced into a marriage abroad. The unit works with the diplomatic services in affected countries to repatriate individuals that come to their attention that are at risk or have been taken abroad and forced into a marriage. That unit compiles statistics every year of individuals that contact the forced marriage unit, or they are contacted by someone else other than the individual concerned to report either a forced marriage or that the individual is in danger of being forced into a marriage. So those statistics, in a way, are not the full picture of what's going on, because those are only the people that actively contact the forced marriage unit. So what the Forced Marriage Unit has thought, and also academics and policy practitioners who work in the area, think that the actual practice is much more widespread and much more prevalent than those government statistics would belie. So it's a practice that actually is going on, but it's also a growing practice as well in many ways, because it's being done a lot by families who want to strengthen ties with communities abroad. And it seems to be, there's no suggestion that it's getting a practice that's dying out. Certainly there are changes to cultures of individuals, and many cultures do move on, but there's still large elements of society that are still practicing this and perhaps not knowing that what they're doing is actually against the law in this country. So in relation to the gender breakdown, certainly the offence itself makes no distinction between gender. It's just a general offence regardless of the gender of the people involved. That's the same way as the Sexual Offences Act has gone as well. It refers to, it's both genders. There's no distinction. There used to be in some of the legislation, but that is no longer the case. So forced marriage can be perpetrated by males or females, and often is indeed perpetrated by both. And it is often what research has found, often it is females in the family or the older females that are often the drivers behind the offence, albeit that they're working in the background, as it were, and that might not be immediately apparent to an outsider looking in what the family dynamic is in those situations. Obviously it does vary between families as well. But as regards the male victims, in many ways it's extremely difficult for male victims in this country. There are no refuges, for example. There was one small refuge opened in Birmingham a few years back. I'm not sure if that's still completely operative with funding. There's not much more help for female victims, but there are definitely more refuges. Why do men not report? Well, men don't come forward and report because it is often more difficult for men. It's traditionally been more difficult for men actually to report that they are victims of forced marriage. There's a number of reasons for that, but what we do know
is that men have fallen victim and are vulnerable to being victims of forced marriage. Now again, a number of reasons, and it can be just that that particular man happens to be involved or in a family that wants to strengthen family ties, and that has come on him to marry someone from a particular family. But what again research has also unearthed here, and this can also apply to women, it's disapproved of sexuality or sexual relations. So for example, if a female or a male gets into a relationship with someone either outside the community, or equally it can be from within the community but not of the family's choice or liking, that can be one trigger to force a marriage in that situation in an attempt to end the relationship or to take that person away by sending them abroad to get married or off to a different part of the country to actually take them away geographically from where that particular individual's disapproved of partner is. Also disapproved of sexuality. So for example, if someone identifies as being, or there's a suspicion even that someone is gay or lesbian or has some kind of traits of sexuality that are disapproved of by the family, again the device of forced marriage can be used in an attempt, as it were, to save face. So what it can do is, if someone is married off, as it were, it can look then, for all intents and purposes, to the wider world, the community. There isn't a problem there, as it's seen, can be seen from involved families. So it's a mechanism that can be put in place to hide something that the family don't want the rest of the world to know about. And again, all this is deeply disturbing and troubling for the victims at the receiving end. So whether or not there's going to be a criminal prosecution always then depends on individuals actually making a report, reporting things to the authorities, being able to make the report, so knowing that they are a victim of a crime, which may not often be the case. They may not realise that what has happened is actually criminal. But if a criminal prosecution is actually to start, it will be dependent on a first report being made and then the police being able to investigate the circumstances around the marriage. And that is, well, generally is often going to have to involve the victim themselves actually making the report and providing the evidence. And I'm going to look a bit at that in the next segment, because that is often a very large problem, because it means the victim is actually given evidence against their family often. Yeah, thank you, Lynn. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল লয়ার ব্যারিস্টার। উনি যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ওখানে পড়াশোনা করান, উনি বিগত জীবনে সিপিএস ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস যেটা আছে সেখানকার সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন এবং ম্যানেজার ছিলেন ওখানকার সিপিএস এর। এবং উনি আরেকটা পরিচয় হলো উনি হোল ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।